So niyo mpamvu umuntu aravuga okay mbere yuko tujya mu bintu byo gupostinga ama vlogs kuko natwe niko kazi kacu, hari ukuntu umuntu aba agomba set the truth straight kuko ubivanyemo n'ibyo byose twagize twarabamamarije cyane mu buryo for free. Honestly, we paid to be there. We took our pictures and we're about to post it, so I cannot just post anything nadashyizeho disclaimer that this is what is really going on. Naho ubundi nanjye nabangiye mu bintu byo guhishira serivisi mbi kandi abantu bose bankurikira ntago they don't deserve to go through that. So that 5 million, do you own them or not? No, we don't, because Dr. Marara niwe watubwiye ko that was waived. Itangazo twaribonye riravuga ngo mufite miliyoni 5. Sunday, she literally explained it. She said, yeah, that's why you Sunday, go ahead. Yeah. Go ahead. No, let me just explain. It's okay. Explain it again for him. Yeah, I will explain it. So the thing is, we had the bad experience where we had the power outage. No, actually, that was a yes or no. No explanation. Yes or no? No, because if you can't, Sunday. we don't own them. You don't pay for a service that you don't get. Sunday, okay. Sunday, wait a minute. No. We are not under investigation. We turimo turaganira. Bahati turi ko hose twembi. Sunday twubahane sibyo? Ndeka mubaze ayari yes or no? Sunday. Sunday, can I politely just say I will not answer questions where I feel like I'm Jose, wait. Oya mutwemerere Bati wena nzitatira mutwemerere mwubaha abantu bari kuvuga ikindi kandi nari mutanabubaha mwubahe n'amafaranga mufite ukuntu ari menshi ntimukwiye kuba muvugirana. Jose ni wowe. Yeah, like I said, Sunday, unfortunately, I won't be answering your questions because no, thank you. That's an answer. I will speak with respect unless you speak the same way. Thank you. Bye. Jose, urakoze. Jose. Buretse kugenda nzitati mbaye nkumwanuye kubw'inyungu rusange. Ni nka kumwe leta ifata abantu igafata abantu ikabimura ahantu batabyumva batari bubyishimire, ariko nkabikora kubw'inyungu rusange. Ubu ngubu mbikoze kubw'inyungu rusange z'ikiganiro. Thank you so much. Ariko nabivuze ko mwembi. Okay. By the way, umva Bahati, reka duhe uyu mukobwa umwanya asubiza bino bintu kuko iki kiganiro kirakomeye tukuri ibintu byose. Niyo mpamvu twamuhaye umwanya uhagije actually kugira ngo comfortable ntibibe ibibazo nkaho nta muntu umuvugiramo iyo umuntu akuvugiye mu iturwa. Komeza rata Josine mutoneshwa. Jose, take your time, just be comfortable here. Don't worry. Uhagije mutoneshwa. Atubure umuntu umuvugiramo. Mwashaka kansubize cya kibazo cya 5 million? If you want, it's up to you. If you want, go ahead. Yeah, no problem. Okay. Iriya 5 million yari actually from the white party. Nibyo barimo kuvuga ibyo abantu bariye n'ibyo banyweye. Nibyo barimo kwishyuza right now n'ibindi bike barimo kuvuga ko hari abantu barengeje ku mubare w'abantu bagombaga kugaburira, I think muri gusaba, if I'm not mistaken. So basically the white party, which is I think a total of almost 3 million, bavugaga ko tugomba kwishyura kandi Dr. Marara yaratwibwiriye ko that was waived, ariko it was on a phone call the day of when we spoke to him tukamubwira ukuntu byagenze, ukuntu umuriro wagiye, ukuntu serivisi yari mbi. Yahise avuga okay, that first night you won't have to pay because of the bad service you received for the white party. So it's basically the dinner n'ibyo abantu banyweye nta kindi. Great. Yego. Yeah, urakoze cyane. Journaliste, 1 minute. Go ahead. Journaliste urimo uranyumva? Journaliste urahari? All right. Jose, uri kunyumva? Yego. Urakoze cyane. How many days mwamaze iminsi ingahe hariya? Twaryamyeyo 3 nights. 3 nights. So from the 3rd until the 6th. For $600 something, 3 days, right? Yeah, $660. Yeah, good. Urakoze cyane. Somebody aranyandikiye watubwiye ko hari generator mwagize ikibazo challenge ama generator mu gutangira first and second day. Did you pay extra money outside of ziriya generator ku ruhande? It was out of your money? Of course. Urumva kuzana abantu 10 uzanye uvanye Kigali ubwa accommodation, transport, ibyo baza kurya. Ayo ma generators ni imodoka igomba kuyazana, cable ivuye Kigali ugomba kuyizana. So all that nta mafaranga yandi aba yiyongejeho out of the budget just because of their issues, you know? Right.
njyewe ngendeye ko sanzwe mbazi n'ubwa mbere ndabafollowinga cyane ku mavlog yanyu njye nkuko nabikubwiye ndi umufani wanyu cyane buriya afata umwanya nkabakurikira ngeze mu rugo mbona muri bantu bamamaza amaresitora mu mujyi wa Kigali ndabyibuka ejo bundi ngi Kigali nabazaga na making nguyu iyi ni iyihe restaurant nk'umu diaspora njemo ariko it was my first time experience kubabona nyine mushyira ibintu hanze amaresitora yose mujyamo mubona ari meza actually mukundisha abantu benshi nyine people to come visit Rwanda right ari amakuru nabonye maze kubona mu kanya bava ko RDB is investigating this case. Are you aware about it? RDB? Yes, banyandikiye kuri Twitter, so that's I'm very happy about that. Kuko urebye it's also it can affect people's experiences in Rwanda. Hari abanyamahanga benshi barimo, hari n'abanyarwanda twebwe twese tuba turi hano dushaka kuvisita Kibuye, so it should be held to a certain standard. You basabye a certain amount of money, so good. And it's not even, I think it's not even really about the money, because n'ahantu wagenda ukishyura $50 nabo baguhereza serivisi nziza kuko ari hotel yo kwakira abantu. So urakoze cyane. First can you mute your mic? The first muting mic urakoze cyane. Josie, one last question. Have you have a chance to talk to the owner Marara nyirubwite? Yego, and like I said, umuntu nago aza kuri social media immediately. Umuntu aza kuko aba yagerageje kubikora privately ako bikanga, kuko iyo bigenda neza umuntu akapologizinga agakora commercial gesture, nago umuntu yafata uyu mwanya wose wo kwandika ibintu byose, kuko umuntu abakoze when you do a wrong and you make up for it, it's okay, it's forgiven. Ariko twaragerageje mu buryo buri normal, you reach out to them, we try to talk to them mugani hariya on the spot. No solution. We tried to reach out through the email. We were only responded with an extra bill. So that goes to show how people are not willing to take accountability, at least to apologize and say, okay, this is what went wrong. Let me at least refund you. Do something else. No. Ntabwo bigeze babiduhereza. Donc niyo mpamvu umuntu abafashe umwanya akandika kugira ngo n'abandi bantu nabo badahura with this kind of service. Good. Urakoze cyane. Ariko usubiza neza gusa. Uzi ko aba PR waza guharinga waba PR mwiza cyane. Kandi PR mwiza cyane rwose. Journalist, one question, 1 minute. Journalist, open your mic. Yego, ngira ngo namubaza ngira ngo ku bwa serivisi mbi bahawe birumvikana no ku byo bari bemeranijwe, ngira ngo wenda ibyo batagiye babona. Ndimo ndashaka kumubaza ngira ngo wenda niwe ndi kubaza. Sorry, go ahead, namumanuye. Komeza journalist, komeza. Murakoze cyane. Nari ndimo ndamubaza niba bazakora refund, ngire ngo compensation y'amafaranga ndetse n'indishyi. Ubwo navuga yuko barababajwe, barakomerekejwe ku mutima. Ni ibirori biboneka rimwe, ubukwe ni ikintu kiba gikomeye cyane. Nge wenda ubwo ndimo ndamubaza mu by'ukuri hari ubwabyo repetition damage, kuba n'izina ryabo ryarahangirikiye n'ibikomere, wenda byo ntago umuntu yasara umutima wababaye kugeza ubu aka kanya ku byo babonye amashusho babisubiyemo inyuma bakareba. Ariko se nyine bazakora refund kuri ibyo ngibyo, cyane cyane urabona wenda serivisi baye zirimo amafunguro wenda n'ibiciro bagiye babwirwa ariko bagasanga sibyo. Okay, sinzi wenda yacyumvishe. Journalist, urakoze. Josie, can you go ahead and answer it? Yeah. Okay, thank you, journalist. Okay, so I think the question is nimba bazadukora refund. Yes. I think njyewe n'umuntu wakoze nanjye muri hospitality, it goes to say, I think it goes without a say ko iyo umuntu agusabye ikintu ukamusaba a certain amount of money akayatanga, ako ntibigende nuko uwo muntu yabishakaga cyangwa n'ibyo mwari mwagreeing on, the only reasonable thing to do is to give that person a refund. So that is what is expected. Ariko bien sûr ntago tuzi ukuntu bizagenda, so we'll just leave it with RDB and see how it goes. Okay, good. Okay. Actually, the good news, niba RDB yabigiyemo. Another quick question. Ubundi numvise ko ari hotel ifite inyenyeri 5. Ndabizi hotel ntago musinya contract mbere ko mufata room zose, ndabyumva.
hariya hantu nari nzi ko ari ahantu mufata like a private area ku buryo you signed a contract. Ntabwo ibyo byabayeho. There's no any evidence like you did a contract like no ni hotel nk'izindi uragenda ukishyura ukabookinga, right? No, contract was obviously made. Everything we have it on contract. Oh, you Kuko ntabwo wajya ugatanga ariya mafaranga utakoze contract. So that's the thing. We made a contract. okay? Things were listed about the staff number, about the food. Twagiye muri details kuko natwe twashakaga ibintu bimeze neza. So we asked the maximum questions, and that's why we say ibyo badu promisinze ntabwo ari ibyo delivering. Oh, okay. So, yeah. Niyo mufite contract nabyo bose muri safe somehow niyo muzajya mu mategeko. Anyway, urakoze cyane. Reka twumve. Thank you so much. Teta, are you there? Teta Gwiza. Hi, yeah, I'm here. I'm around. Yeah. Nabugumya kubona ifoto ndikanga mbona ni umuzungu ariko ndumva uvuga ikinyarwanda cyiza. Go ahead. Okay, hi everyone. I'm just going to speak like the person who was like a wedding guest, Okay. and a person who a lot Josine stated about that, but I think because she was kinda busy, she didn't maybe overlooking what was happening when we checked in. Oh, so Teta, you was part of the guest. You was part of the guest, right? Yes, I'm talking as a guest and okay. coming from Go ahead. a Yeah. hospitality industry. Thank you. When we checked in, I checked in like 3:15. The room was not yet ready. The rooms were not ready at all. I got to the reception. There was a gentleman. I don't want to mention the name, but he is the hotel manager. And I asked, what time is the check-in normally? Because it was 3. Normally the check-in is 2:30, 2 or 3. And he just looked at me and be like, in Kinyarwanda, be like, her rooms is available. And I was like, okay. We checked in. Everything, people have been saying, oh, the picture not correct. Let me tell you the truth. I'm not speaking on the side of maybe Bobo or the hotel. Picture you saw are not enough. If people give away all the picture or everything happen, everybody will be shocked. I myself, I will talk on my room. The rooms have carpet. They never hoovered. Never in their life. They never hoovered. You go to take shower, you may think you are in the pool. The water doesn't drain. Don't tell me this is a basic thing, because this is why I'm saying RDB need to do site inspection. It's really needed, because nothing is working properly. As a person who is coming from hospitality industry, that is unacceptable. You come from the bath to take shower. The moment you put your foot, you're going barefoot, your foot tend to be black. Because what? The carpet is not hoovered. Josine said it's 1 hour and 40, but let me clarify this. The electricity was off from 5 o'clock, because as the guest who was in the room, there was no electricity. The electricity was in the hallway and downstairs at the reception. We had to do the makeup on the hallway, because this is where the light was. In the room, there was no electricity, which means they have like this modern technology, let me just call it like that, toilet. If you do the second option, you cannot flush because there is no electricity. That is, for me, if you're asking me, that is a nonsense. Like a person who is a hotelier, you should think, what if there is no electricity? How people are going to survive? Which means they cannot pull. Allow me to say that, because you cannot flush. You need to choose between a smell or just to help yourself. Other things, it's more than 2 hours for the electricity. And while Josine and their sister were trying to find a solution, I and my friend, we go to look for the manager. You tell me, where have you seen a manager run away in the full hotel? Anybody who is not coming from hospitality industry, why is the manager vanish all of a sudden? Bless the junior staff who was staying there, starting explaining, Rega, like he vanished, he won't be here in the moment of crisis. It's not a good image you're giving even a junior staff. Okay, they need a training, but you shouldn't even leave them. You should come and own the thing and be like, we are sorry, we are working on it. But the biggest crime that guy did is to vanish and come back when everything was okay. Josine didn't mention that, but that thing happened and they had to call the police to search for that person because couldn't find it anywhere.
my question is, before there is something Keza said about the stars. How did these people give themselves 5-star? I don't know, from where exactly? From where? That's my first question. Inspection is needed. RDB need to do something from here. Inspection is needed. People were served spoiled milk. Some people might say, no, it's not true. It's true. The milk was spoiled. bahati That is food byashoboka ko poison. turi kubwira abanyarwanda uvuga akavuga mu kinyarwanda murakoze. Yes, can you wait and once she finish I'm you sorry. can I'm go just ahead. speaking on the way I Teta, feel comfortable to speak to you. Teta, go ahead, please. I'm so sorry. Go ahead and finish. Go ahead. I'm And sorry the to say, milk. but Sunday is a bit rude to people when they're talking. Yeah, That's Sunday, I beg, No, please. umva Jose ntabwo ndi rude. Ramek ya hostinze mu kinyarwanda. Kandi turi kubwira abanyarwanda. ariko Sunday ikibazo kiri hano ntago ari ururimi barabasobanurira ibyo yavuze reka dukomeze explain. You don't have to Sunday, what's wrong with you? Guys, Teta, I'm so sorry. Yeah, just go ahead. Keep going. I was saying the milk was spoiled. That is a food poison. They need to do something for it. And funny fact, I asked for the bread. There was no bread. No bread for the entire building, the whole Château Marara, there is no bread. And I asked, like, before they even said, I'm speaking like a person, maybe Josine didn't know these things happen to us. And I was like, there is no bread because I don't have pumpkin soup and those things they were serving. And they said, okay, we do listen Kinyarwanda. And they said, have it or leave it. Like, you can imagine, you speak like we don't listen what you're talking about, but in another hand, you speak in rude way. They need a training, but also you can give a training to people with an attitude. There is two things which is different. And what they were saying is something like a compensation. On my end, honestly, there is nothing which is going to compensate the stress Bobo has. This person, every wedding guest was complaining on the top, you know what, Bobo, my room, this. And imagine if you are the bride and you are collecting all the things from all over, how are you going to feel? To the point people will be like, listen guys, we need to go with the flow. What they're serving us, as they said, have it, this is what is available. And in terms of their kitchen, I went there. Oh my god, the hygienic, honestly, there is no way you're going to defend these people. The investor, bless him, did amazing job, but the management, someone said they need to change the management from A. It's true, they need to change everybody. And the fact that they didn't come and say I'm sorry, they own the things. They're trying to track something which will make people look bad to the public. They're not the problem. And I have realized, if you give the review here, it's kind of, you are threatening people. It's just a threaten. You don't love your country. You shouldn't be writing this. No, we should write this for the people to know what is going on. I don't know if it is on my end, but this is what have to be done. We need to let people know, and I truly want RDB to do site inspection because it's really needed there. Nothing is correct there in terms of safety. Yeah. And in terms of hygienic wise, nothing is correct. Yes. Thank you. Yes, thank you so much, Teta. Nusuvuga ikinyarwanda, but thank you so much. Ngo bagende badushyira ku byo kurya. Biranatangaje kubona ibi bintu Josine agitangira kubivuga, hari abagiye baramwataka barangije ngo uri gusebya, ngo hoteli, ngo wagacecetse kubera iki saceceka, ngo uri gusebya ngo igihugu. Alors muza amafaranga igihugu gishora mu bukerarugendo kugira ngo mugende muvuge gutyo. Baraje bavuga serivisi batahawe nziza kandi birumvikana. Ni nayo mpamvu nk'ubu ku itariki 8 amabaruwa yanditswe twari tuyafite. Twirinda kubanza twirinda kuvuga ejo bitatera ikibazo. Noneho umukorege wanjye we yaranabifite, yumvise ukuntu ndi kugenda nanabivugaho, kuko njyewe abantu baraje barambwira bati
uri kuvuga kuri ubukwe ntuzi udushya twahabereye. Ndavuga mana yanjye birabe atari kuri kote yo kwa ba Bonnette kubera yuko nafunga umunwa pe kuko sinzi ikintu naheraho mvuga. Ngiye kumva numva ngo ni service mbi ngo hoteli babahaye. Namwe mwitegereze mureba abantu hoteli yose bari bayifashe, mwumve amapasi abiri yonyine ku bantu bangana gutyo muri hoteli. Nimukurikira mu ibaruwa harimo ko bagombaga kubaha abakozi 17 babahaye abakozi 6. Abakozi bandi basigaye nibo babitumiyeho. Mwibwira yuko ari amafoto ya biriya bintu nabonye bimeze nk'ibisusa, bimeze nk'aho babibrandinze. Mumbabarire genda bivuga uko nabibonye, wenda ba nyir'ubwite nibo babizi. Muri baza ko ari amafoto yafashwe nabandi naba bagiye kwiha service bamwe na bamwe. Nubwo Queen yavuze ngo harimo nabananutse, harimo nabarwaye bitewe n'imirire mibi bahuriyeyo nayo hariya hantu. Erega twite kuri service, mureke kwita ku mafaranga kuko amafaranga bayatanga nejo bundi. Ariko murebe nabo ubwabo bari kwaka amafaranga y'umunsi wa nyuma bagomba kubasubiza. Aha rero gukangisha abantu ngo mugiye kubarega, ibi ngibi ni iterabwoba. Iyi service za hariya tubwizanye ukuri bantu noneho namwe mugaruke. Abantu bari gutinda ku mubare w'abantu bagombaga kwakira. Mureke tubwizanye ukuri guca muziko ni guki. Umuntu wa hoteli uri bwakira abantu barenza abo babahaye, inyungu ziba zifite bandi. Tujye tubwizanye ukuri, ahubwo bajye bavugisha ukuri. Nta bushobozi bari bafite bwo kwakira bano bantu. Mutazajya mugira ngo aba bantu baba bazi kodaringa, mutazajya mugira ngo ni nka ba DJIHAD bagera ahantu mukabahereza ibyo babonye bakigendera cyangwa bakagira gute. Aba ni abantu bagera ahantu my friend bakarya ibya biryo n'amasahani yabo baje banditseho. Turi kumvikana, tujye tunabwizanya ukuri. Bari bakiriye abakire, tujye tunabwizanya ukuri. Guca muziko ni guki kandi batanze n'amafaranga yabo. Ariko kugezana n'izi saha aba victim nibo bari kwisobanura, batanga ubusobanuro. Ni nacyo kintu gitangaje kinababaje mu mitangire ya service ya hano mu Rwanda ya hamwe na hamwe. Ariko ntari bituzajya tugenda tubavuga kugira ngo munahindure, kandi kubavuga ntibagamije kugira ngo abakiriya banyu mubabure n'abandi bagomba kujyayo muzajyeyo. Bakeneye yuko muhindura imitangire ya service kuko ntago ibihe bari barimo mugomba kubibagarurira. Ndabizi neza abantu bahariya bicaye ahangaha kandi nta numwe ushobora kuzamuka ngo agire ikintu avuga. Ntago ari itegeko, ariko kubera iki gihe cyose abantu bawi aba victim nk'aba ba Josine aribo bari kwisobanura imbere y'abanyarwanda, aho mwana kabateza amatwi umuntu akazamuka ngo batanze ikirego. Who cares? Nibagitanga nigishaka kigere he. Mwibwira yuko ubu nimujya kureba iriya papayi iri gutondagiraho udukoko, mwibwira yuko twavuye he? Isuku nkeya. Aba bana bakenyereye ku gahinda, niko navuga. Baragenda barifotoza, tubona amafoto. Ubu nk'umuntu wagenda akavuga ngo nkeneye ko munkorera nk'ibyo mwakoreye ba Josine, tubwizanye ukuri. Baza bavuga ngo iki? Bakondana abangaba. Mwe mwatweretse ahantu baduhaye service mbi, nibo baza gukondana. Mureke tugendere ku mitangire ya service. Iby'inyenyeri 5 nimushaka mube mubiretse. Ibyo kuvuga iby'amafaranga, aba bantu nabakira aya mafaranga ntiyabuze, ahubwo turebe nayo babahaye service bashaka. Biratangaje nimba mwaritegereje n'abantu bari bahari. Biratangaje kubona umuntu akenera ikintu yafata telefone ngo ahamagara umuntu akamubura kandi akora hariya. Ubwo sibyo ngibyo mwakumva ari ibiki. Ariko abantu ngo bicaye, bamwe bashyiraho abantu ngo nimwicare ngo mwumve ngo uvuga nabi, ngo ni hoteli y'abakomeye. Hoteli y'abakomeye mudatanga service, ibyo ngibyo nta kintu bivuze hano mu Rwanda. Kenshi mwakomeje kubana nuko Queen yacecetse, bamwatatse mwabantu mwe. N'ubu hano ari kuvuga nuko bamwe batari kuzamuka, abantu banditse basa nk'abashaka kumutera ubwoba. Ahubwo azane nari amazina yabo agaragare, kubera yuko bari gutuma atabasha kuvuga ibyo bahuriye nabyo hariya. Muri gukomeza kuza ngo kuki mutabivugiye hariya. Muribaza mwebwe icyo kintu mu by'ukuri kuki igihe murita ku gihe babivugiye cyangwa murita ku byo bakorewe hariya? Kandi mwibuke ko babivuze tarike 7 ibirori byabo byahereye tarike 3 kugera kuri 6. Ubwo tarike 7 muzi namwe n'umunaniro, impapuro 5 ba Bonnette banditse
murebe iriya hoteli uko yasubije, barangiza bakameshoninga abantu ngo nimunavuge yuko ngo batanze ikirego, nimutuze icyo kirego nimwe mwagitanze kiza bazagikurikirana, ariko natwe turasaba RDB izi serivisi aba bantu bahawe hariya turabasaba yuko mwazikurikira, kandi nk'abantu bari kugenda bataka aba victim turabasaba yuko mwarekeraho rwose, aba bazi ibyo bahuriyeyo nabyo hariya, ahubwo ni byinshi ntabwo bari kubivuga. Wowe uratuma amazi urebana n'igiciro cyayo, barangiza bakaza bakakwishyuza amafaranga arenze, ntumenye uwo wishyura, ntumenye n'uwo wishyuza, gutera ipasi bakanabibishyuza amayidiya nabwo ku mapasi abiri. Ubu aba bantu bari kwikora n'amapasi bakajyana muri iriya hoteli. Umva yego jiha byerekana urakoze cyane, ibisigaye tuzabyumva iwawe kuri YouTube rwose, kandi urakoze. Ndabizi agahinda hano abantu bababaye ni benshi cyane, ibisigaye ejo zanateye muri kumva kuri YouTube rwose, ariko ibyo uvuga 100% ibintu twavuze by'iterabwoba byo mu Rwanda rw'abanyarwanda ntabwo bikibaho rwose. Ibintu byarahindutse hano rwose. People they have to speak, people abantu baravuga, duchallengingane, ariko towards dushaka igisubizo kiri positive. Gucyaha biremewe rwose no kunenga, kandi na His Excellency arabivuga buri munsi, ntukemere ko ikibi ubona kiba ureba. His Excellency abivuze inshuro nyinshi cyane. So abanyarwanda twarahumutse, twarasobanutse rwose, iby'iterabwoba rwose ntabwo nari nzi ko bikibaho rwose. So abo bashyitsi bacu nibakomere, kandi we are together. Twagiye, reka twumve noneho The Keza, noneho niwe mwiza vuba ya The Keza. Yego nari navuze kare, ariko nongeye kugaruka numva ntago ndiwe kubyumva ngewe. Sinumva ukuntu aba victim aribo barimo kwatakwa. I don't understand it. That's one. Niba waragiye kuri iriya hotel, I cannot believe umuntu ashobora kuza akavuga ngo the views are beautiful, the investment they made. Madam, we don't care how much the investment they made. What are they delivering? Na Marriott, na Serena, na hehe abantu barandika bakavuga ngo the service was not good. Icyo bakora niki? Bumva umukiriya bakavugana na management, bakisubiraho bagasaba imbabazi, bakavuga ni hehe twakosheje. It doesn't matter how much money you've invested. Well, you've invested. Thank you so much. Now we're here. We're your clients. You've said you're going to deliver this. Can you deliver it? No. Okay. What are we doing? Why are you... The views are beautiful. The house is amazing. We can see the pictures. Those girls posted the pictures. I actually wrote to one of them. I was like, wow, what amazing pictures. And she was like, girl, we are so hungry. We can't even breathe. I'm going, what? That's when they sent me all this. The views. If you go into the details, Jihad babivuze, Jihad agiye muri details zose. Hari ibintu bajozine batigeze bavuga. Let's not blame them. Coming here and saying people are ngo barimo barangiza business y'umuntu because they've said how horrible. Imagine that couple, let me tell you, reka twishyire mu nkweto zabo. That couple had a wedding muri 2020. Bagira abantu 10 na bangahe because it was COVID. After 5 years, they said, okay, we've been saving. Let's have a beautiful day. Let's invite our family and, let's do a big wedding. Look at their wedding. Their wedding was literally ruined. Nama photogus. How they are dealing with it emotionally, I don't want to think about it. But I've just come here to say, if you've had an amazing experience, thank you for having the amazing experience. These ones, they've had an absolute shithole experience, and we're here to talk about it. Thank God dufite abantu tourism nka Belize nubwo atacyakora, but she has afite input yatubwira ati kandi yabivuze yavuze ati I commend them for coming and speak out. I too, thank you so much, Rosine, for coming out and speak out. I don't want to think of what the bride is going through. This is emotionally, I don't want to think about it. But let's not do that. Right now, it's not the time to come. Hey, what amazing investment! It was heavy. Thank you for investing. If you cannot deliver,
You know what I was thinking about? I think mu Rwanda tujya mu restaurant menshi, tujya mu hotel menshi n'ama lodge na hehe. I think the management is really, really bad. We can agree on that. Niba battery trained. If you've invested a lot of money into your business and you cannot hire someone who went to school and learned how to manage that big of a hotel, you're failing. You shouldn't be investing. You should be going to hotels and sleeping there and living. Niba wari investinze ugafata mwene wanyu akaba ari ushyiramo umuntu ugenda akazimya telefoni, mufite abageni mu nzu, mufite abashyitsi. Ubwo se iyo bagira fire, iyo umuriro, God forbid, iyo umuriro uza gutera inzu igashya, telefoni ya manager ntayiriho. This mediocre, ibi ni ibiki turimo. Kandi iyo umuntu w'umutourist aje akavuga ikintu nabi mu Rwanda, turasara Godfather agakora space kandi koko tukavugira u Rwanda, ariko noneho ni twebwe. Reka twigaye wa mugani womeka ngo turi mu gikari, reka tubivuge twigaye. Hoteli RDB ihaguruke, urumva bashake nyiri hoteli, bashake management. Ntabwo dushaka kumenya yakodesheje manager. Those are his problems. We want to know, after all this, what's going to happen? How are we going to trust this hotel again? It's summer, people are coming. There's Kwitizina, it's coming. There is Giants of Africa. Everything is happening in Rwanda. There's homecoming mu kwa munani umwaka utaha tuba twarabikemuye Sunday ufitemo n'akazi. But let's actually sit and say this is not right. I want to thank these girls so much. Actually barihangana babanje kubica ku ruhande, but thank you so much for bringing this out. And also, the moment you want to attack someone who has gone through something, think about if it was you. What would you have done? Kept quiet after paying 30,000? Forget about the money. Let's learn how to speak up. They spoke up with respect. There was no vulgar language. There was no, they didn't even say the details. But it's okay, details. So let's actually realize, if this is what we're building, let's build it on the foundation of honesty, of customer care. Tuvuga ngo customer care igomba kugira ngo abanyamahanga nibazagenda batangiye kuvuga dutangiye tuvuge ngo yego ngo n'ubundi twari tubizi ariko ntituzabivuga. Oya, let's speak up. Thank you. Yeah. Thank you. Wamfashije tukabwira abantu bavuze udashaka kongera kuvuga akamanuka. Dufite abantu nka 30. Yes. Hasi bari gushaka kuzamuka. Uwavuze yumva nta kindi yakongeraho nashaka abagiye hasi. Dufite abantu nka 30 bari hasi. Merci. Yeah, we just keep yeah, urakoze. Ubwo reka dukurikizeho umutwara niwe mwiza agiye gukurikiraho, none akurikira Rafael, none akurikiraho Godfather. Yeah. Niwe mwiza, go ahead. Merci, mwakoze. Nigeze kuvuga kare mvaga nasoje ngira ngo ariko nkurikije ibintu numvise bano bana banyuzemo, nge numvaga nshaka nko kubashimira no seulement ko baje hano bakavuga ikintu ibyo babonye, ahubwo ko babashije gukenyerera ku gahinda ijambo ryiza Jihad akoresheje, bagaseka bakatwereka amafoto meza, bakanga kwica ubukwe bw'umuvandimwe cyangwa kububishya de plus kuko ibibazo bye byari byabaye, bakamenya kwa kundi gushenjagira umuntu ashira ariko ntitubibone, tukabona amafoto meza, tukabona ibintu bisa neza, yewe bakanagerageza guca za nzira zose ngo babashe gukemura ikibazo araniyable. Yewe ikintu nigiyeho kandi uko nshaje ukuwe kuri koka yanjye ikonje ukanzanira ishyushye ahita hashya. Ubwo nge ndibaza noneho kuri ari amafaranga angana kuriya bakaguha serivisi mbi, ugacece kugatuza, ugahisha mu nda, ukifotoza, ugaselebrating uko ushoboye, nibura ugashaka positive thing muri ibyo bintu byose wanyuzemo. Ni ukuri buri ubupfura, ni ubutwari. Ye rwose respect muri abantu barenze, kubera ko hari ukuntu umuntu abona nyine ibintu bibi bikamunanira kubidigera, igihe nukomeza, ariko kuba barabishoboye kubidigera bakabibana nabyo icyumweru kigashira, n'ubumuntu, n'ubupfura, nyine ni bya bindi tujya tubwirwa nyine. Ukabika mu ndimbwa ntikwibe, ukagenda ugakenyera, ugaseka, ukifotoza, ubukwe bukagenda neza, twese tuvuga hahiye kuko mbega ubukwe bwari burenze, ntitumenye ibibera imbere. Ariko the moment bumvise ko ibintu biri too much,
bakavuga bati ibi bintu twabonye nta wundi muntu ukwiye kubibamo ngo agende yicare noneho abantu bagatangira no kuguharasinga azifu ngo uri uzi ko umuntu ashaka kukwishyuza miliyoni 5 ukibaza se uyu muntu bishyuza ni umutekamutwe harimo no kugusebya baguhaye serivisi mbi noneho baje no kuguharasinga rero bananiwe kwishyura batangiye kujya gusebya abantu kuko wabuze 5,000 seriously bakwishyura 30 kabura 5 ntago mbizi uko byagenze ariko ibintu bari kuvuga hano niba ari byo byabaye dufite ikibazo gikomeye cyane noneho tukagira n'ikindi kibazo gikomeye cyo guhinda buriya abantu turahinda ukajya hariya ukajya kuvuga ukuntu umuntu barimo kumusebya ntiwari uhari maybe baramusebya cyangwa ntago bamusebya ariko niba nta kintu yavuze reka tube tuvuga ku byo tuzi ibyo tutazi twe guhanura nabo niba bivuga tuzagaruke tubivugeho je nuko nabyumvaga rero iki uretse gushimira abano bana hari ikintu Berize yabajije nsanga dushobora kuba twakivuze kare wa mugana abantu bari kuza nyuma bakagira ngo turi hano ku kwanga serivisi mbi tukayigaya tukayicyaha ariko ntitunatanga ibisubizo hari ikintu kare tugeze kuvuga kubatangiranye na space wenda abaje ubu nabo babyumve ntabwo kuba umuntu azangagaye serivisi nziza serivisi mbi yahawe ari uko aba yanze business y'umuntu ntabwo ari uko aba ashaka kumusebya ntabwo ari uko aba ashaka kumusenyera achievement yagezeho oya ahubwo uriya muntu abakubereye umukonsulta w'ubuntu wagombye no kubona mwishyura kuko natakubwira ko utarimo kugenda neza natakubwira ikintu kibi uri gukora abakiriya bazagucikaho niba gucikaho zafunga ariko nabikubwira uzastragoringa icyumweru hanyuma nurangiza ibintu byajusite neza ibitameze neza ubikosore ibifite ibibazo bimenye nurangiza ubigorore tujye tuza twishimye ejo nkunenge uyu munsi nze ngushimire mvuge ni kameme waremprovinze that's good ariko twese turabizi nta wishimira kuba munenga ikintu numva cyakorwa cyambere tumenye ngo niba ugiye muri business ugiye guseriva abantu nibo bazaguha feedback abambere kuba nagaragaza ko bahati yankoreye ikintu kibi ntago ari uko mwanga ye kumva ko ari attaque iri personnel ahubwo yumve ko nshaka ko anoza ibintu nanjye nkaryoherwa n'abandi bakazaza bakaryoherwa icyo kintu abantu bari muri business mukiteho ikindi cya kabiri abantu mushinga ushoye amafaranga angana kuriya ntago ngiyewe nje kwigisha abantu ibintu byo kumanaginga business zabo it's okay ni point of view zanjye bishobora no kuba zitari nziza nta nubwo zikuraho ibitekerezo by'abandi ariko washora amafaranga angana kuriya ukubaka ikintu kiza nka kuriya nongeye ukagihereza umuntu ugenda ngo kimanaginge ngo hanyuma ngo ariko ibibazo nibivuka ngo ntibakagiye bamvugaho nge nashoye imari ngo bajye babaza management how ni izina ryawe ni reputation yawe na personality nibyo birimo kujya mu manegeka noneho jewe rero ko yakuntu nikundira ibintu bya accountability numvise ngo so mwarishyuraga nta nakayibi mu babahaga mukishyura bire bifaranga byose nabwo yabidovize byose ntabahe na KIBM how uwo muntu ari gukorera mu gihugu adasora se kwasa ubwo n'ubujura noneho ukambwira ngo urampa karojyo unyishyuza $35 hanyuma simvuge nceceke ubwo n'ubwambuzi bushukana warangiza ntunasore ngo basi tuzanabone n'amashanyarazi nayo mashanyarazi azima abe meza tubone imihanda tubone amazi tubone ibikose ngiye kubyinjiramo abishinzwe bazabireba ariko niba ariko byagenze icyo nacyo n'ikindi kibazo abantu batari bavuze kare cyo nyumvise mu kanya niba koko barishyuraga ntibahabwe facture ya IBM abantu bari muri kwiba no serema ko barimo kuduha service mbi bakatwishyuza umurengera barimo kwiba n'igihugu ko ntibajya hano umusoro that's another issue kandi rwose kantu ka accountability ntikanshika mba nakumvise bazabaha IBM barangije kwishyura niwe mwe oya amafaranga bakiriye yose barayishyurira niba wishyuye 100 ejo ukazishyura 500 ejo ukazishyura 10 bazaziguha mu byiciro uko wagiye uzishyura kuko icyasohotse ntabwo kikiri muri stock wasohoye ikindi butishyura dukora iyo deba ntabwo uri buve mu sande hanyuma noneho rero ikintu twari turimo ikindi cya gatatu naringiye kugarukaho rero kandi yaguraga serivisi ntabwo serivisi n'ikintu gishobora gutangira wenda kikagira ikintu kiza kosa turangira as long as habayeho consommation ugomba kwandika ibyo wasohoye kandi ukabigaragaza niba nakwishyuye ayo nakwishyurira ya mpera facture ninza kukwishyurira rest naguza amafacture that's how it work hanyuma noneho ikintu kindi nashaka kuvuga rero cya gatatu abantu mukora business muvandemo amarangamutima ibintu twabivuze ko kareka tubigarure n'abari hano bashyashya baje nyuma babyumva abantu mukora business mukuremo amarangamutima mukore ibintu ariko mube professionnel ugiye gukora hotel nta kibazo genda uyikore ni restaurant n'akabari ni n'icuri n'isoko ni ibyo ushaka hari umuntu uri kuvugira ariko ninde ninde muntu uri muri background Pundit, can you mute your mic? Pundit, muting a mic yawe
Pundit, okay, good. Sorry, Anne, komeza. Thank you. Niba ugiye gukora ibintu bikore ubyinjiremo ube umunyamwuga. Wenda ntuzatangirana ubunyamwuga uzagenda ukura. Ariko basigerageza no kugira ubushake bwo kwimprovinga. Wowe uri gufata business yawe ukayikora nk'umwana uri ku gihano cy'ababyeyi. Ukohereza umuntu utazi aho yize ngo naza kubereye umushefu. Ibintu nk'ibyo twumvise ntabwo biri fair. Urakira abantu kandi baguha feedback ukwiye no kubuyumva. Rero mu rwego kugira ngo tugaye ariko tunabaha inama. Mukore business muyicaremo nimuzabona umwera waje gushora amafaranga ye hano ukajya umbwira ngo yahereye mu gitondo ngo amaze ukwezi ngo yagiye mu kuryoshya ngo ntahari ngo cyangwa ari mu zindi business ngo hanyuma restaurant n'akabari birimo biriraninga ngo ko afite manager hayinya ntashobora arabizi neza ko ijisho rye rirahari si useriva ariko araza kubaze ngo byakuryoshye si uri bugukwakire wenda ariko yanakwakira icyo ushaka niba utakibonye abahari ibintu byose babikurikirana ngo manager ntawe uhari ngo none ngo ntawe ukwiye kubavuga undi who is the manager mu nzu nk'iriya nyira yari hehe okay niba adashaka kuba hari tsuke nahame hamwe rero imihanda imwote kandi ntago biri fair rero kuvuga service mbi byo rwose icyo twaragitoye abatazabyumva nta kibazo tuzabategereza muzadusanga twambutse tuzivuga umuntu bizababaza zihangane yicara avuga ati at the end ntabwo ari giyewe rwose udesida ibintu byose hano abana bakobwa barakoze kwihangana barakoze kutabishya ubukwe bwa mugenzi wabo bakatwereka ibyo twabonye kandi natwe tukishima twabirebaga hanyuma kuba bagarutse hano ku mihanda bakoze cyane umuntu uri buze kugukanga ngo kuki uvuga ibi bintu mureke wowe urimo uravuga ibyakubangamiye nawe nagenda haravuga ibyamubangamiye it's okay otherwise actually dufite buri wese account yiwe buri wese ashobora gufata konte ye akayivugiraho ibyo ashaka niyo mva adakunze ibyo wavuze iwawe agenda bivugiriwe it's okay niba nta nubwo ategetswe kubikunda no kubishima niba mubangamira yihangane ariko nyine ikigaragara nuko ikibi cyavuzwe kandi ikindi niba tubona insengero bazinjiramo bakajya kumenya uko ziba managed amakipe bamwe bazo bavuga bakabyinjiramo tukabona amakoperative abantu ubuyobozi bw'uginjiramo bikamanaginga kubera iki abantu batanga service muri business bakatukusaba amafaranga y'umurengera nta muntu uri hariya ngo yinjire muri ibi bintu manager yego bashobora kuba babikora behind the scene bagakora investigation it's okay ariko kuturabona nk'umuntu wabwira ati iyi oya tujya tubibona babahaniye babaciye amafaranga harabo bafungira bakazikosora nyuma ariko iriya sura mbi iyo mumaze kumuhana nizihe indemnity muha wa muntu uba wababajwe nabo uyu muntu ufite agahinda uyu muntu wabihiwe n'ubukwe yabusubiyemo ngo aryoherwe uyu muntu uzaza bakamuha ibiryo bimeze nka bimwe dekeza yatweretse umuntu uzaza agasaba kofi bakamuha ibyo batogosheje mu mazi uwo muntu ndamwite mu muhanizihe abashaye amafaranga ye amarangamutima yakahababarira n'ibindi byose we bigenda gute hakurikiraho iki tujye tubona abantu babahana tubona abantu wenda babagira inama tubona abantu b'improvinga ariko tubone n'abantu babafeya bagaruke babwira uyu muntu bati ibintu twagwaye ntibikwiriye maybe habayeho returning na gutya maybe tukuhaye simbizi uko bazabibara ariko icyo kintu gikwiye kujyaho sinzi uzagikora ariko birakwiriye kugira ngo abantu be kwirara ngo bembe ngo ngiye nashoye imari oya washoye imari ari kwishora mu bantu ibintu duha n'abantu buriya biryo bigize uwo byica byagenda gute niba hari n'abarwayi bizagenda gute birangira gutyo gusa nta kibazo bafite uburenganzira bwo kurega ariko ntafite uburenganzira bwo kurega ariko se binashoboka gukebuka haramiyable nta manza zibayeho reka mbashimire n'ukuri mwakoze ikiganiro gikomeza kibagendekere neza bahari Mackenzie urukumva ngo Godfather mpagure ntibishoboka ntago bikunda no kuvuga ngo ahantu hari Mackenzie niho of course ngomba kuba mpari mu buryo bumwe cyangwa ubundi so we was there ari babona bwe mu gitondo mbwira Rameke ndabumvira ndabyutse mpamagara Rameke ndamubwira ngo haze kubaho space vuga kuri Marara rero sinzi niba abantu bari bije muri details one by one akantu ku kandi ngo tuvugira ku kantu ku kandi reka mbibutse ikintu kimwe sinshyigikira service mbi zitangwa kuko ziratangwa ahangaha niba mubyibuka nubwo habarimo abantu benshi tutajya imbizi urumva bagiye bagaragaza ibi bintu since day one aho abantu badatanga amaserivisi meza mu mahoteli harimo n'ubujiji bwinshi aho umuntu ashobora kugutambukaho uri umunyarwanda akayihereza umuzungu ibi ngibi nabibonaga n'ubujiji bukabije umuntu mu intellectuel umuntu wiza kiga hoteleri ariko kumva ko agomba akakwiba service uri umunyarwanda akayihereza umuzungu ngo kubera uruhu byo ni ubujiji ntabwo ari ukundi gutanga service kubi ibi ngibi byo twarabikomplaining cyangwa abantu babivuzeho kenshi cyane biratambuka let's go back kuri Marara ndashaka kubibutsa ikintu kimwe abantu twese turimo ahangaha
hoteli cyangwa hoteli, serivisi zo muri hoteli ni nk'iz'ibitaro, ni nk'izo kwa muganga, ni nk'izo kwa muganga. Umuntu agenda expectinga ko umuntu wakira ku bitaro, umuntu ajya muri hoteli azi ko agiye muri vacances, agiye kuhabona ibintu birenze ibyabona iwe mu rugo. Niba yaryaga ibirayi n'ibishyimbo, agiye hariya n'umuyaga urabutandukanye, arahumeka n'umwuka uhumura kubera amafaranga agiye atanze muri hoteli, cyangwa kuri hoteli aba agomba kubona serivisi atabonaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi we. Aba expecting ibintu birenze. Iyo agezeyo rero ntabone uko yabitekerezaga. Ni bakeya, ni abantu bakeya cyane bajya muri hoteli bakavayo bavuga ko babonye serivisi nziza 100%. Yego hari izibikora bibaho, ariko ni bake. Ugiye kureba 90% y'abantu bajya mu mahoteli bitewe n'amafaranga babishyuye bavayo bakomplaininga. Ibintu byabereye haratwara bikurikiye akantu ku kandi, kugeza no ku ma contract byose akantu ku kandi. Nta ruhande ngewe ndiho, nta ruhande ndiho, kuko impande zose amakuru turayafite y'impande zose, kugeza no kuri amafaranga atishyuwe. Kubereka atishyuwe byagenze gute, izo serivisi mbi zatanzwe muri kuvuga ntabwo zikwiye, zigomba kwamaganwa. Kandi nta nubwo gitunguranye, ntabwo ariyo hoteli ya mbere itanze serivisi mbi, ariko kuza ahangaha bikavugwa ngenda bishima, ni na byiza. Ariko mwabashije kumva side yindi ya hoteli, apana biro byo ko yayanditse kuri ayisobanura ikandikira letere mwakurikiye. Aba bantu babukinze hoteli yose bagiranye amasezerano n'iyi hoteli cyangwa na management yabo, barafitanye iyo contract, barafitanye amasezerano. Nyuma yuko bahawe service mbi, batse found muri contract bari bagiranye nabo, batse found baravuga ati no, timwigeze muduha ibyo twumvikanye ngaya amasezerano uko bivuga, we need our money back. Dusuye mu bihe bya kera. Hoteli Marara ifite ibyumba 20 n'ikindi kinini cy'abantu bakuru. Iyi hoteli nubwo muri kuvuga ngo hari abantu bahise banatse baravuga ati no, ni gute muri kutubwira bari kuza bavuga ko bakiriye abantu benshi kandi bari bumvikanye abantu bakeya. Iyi hoteli yagomba kwakira abantu bangahe, aba bantu bagiye ari bangahe. Ni byiza ko igomba gukoreshwa igakebura ibitariho, hagatangwa service nziza, ibitariho tukabivuga. Ngiye ntabwo ndi kuvugira hoteli. People, aba bantu bari hariya harimo ibyamamare, aba big influencers, abantu bafite amazina. Biroroshye cyane, niyo mpamvu hari saga. Iyi ngiyi iza kuba ari service yahawe umuturage waruvuye Rubavu, ntabwo biba biri saga nk'iyi ngiyi iri hano. We are here kuko aba bantu ari ibyamamare. Harimo aba influencer, harimo team yo muri Mackenzie. Muri kuvuga kuri service mbi zitangwa, nibyo tugomba kuzamagana ntizitangwe. Ariko reka mbabazi, umuntu wafashe amafaranga, amakuru mfite muraza kumbwira niba atariyo, bivuga ko aba bantu gukinga hoteli byabakosinze miliyoni 60 muri kalkire zakozwe. Aya masaha turi kureba ku bantu bahabwa service, tukanenga kugira ngo service zigende neza. Ninde muntu uri buze hano akareba ukuntu bari turi kubaga iyi hoteli, ko twareba inyungu z'abagenerwa bikorwa gusa? Ninde muntu uri bungitinyuke kujya gushora business yo gufungura indi hoteli mu Rwanda? Nyuma y'uyu nguyu kumwifatira mu gahanga gutya, kandi hari amategeko amugenga, uyu muntu akaba ashobora gusubizwa amafaranga niba yahawe service mbi ko bagiranye contract. Ninde muntu uri butinyuke gukora icyo kintu? Uri buze kunyuranga kareba ukuntu uyu mugabo twamwifatiye ku gahanga gutya? Dushyiremo balance. Uko waba umeze kose, wowe waba uri we wese, ntabwo umuntu yagushaka ikintu kiba cyagiye kuvuga cyonyine ngo akiburi. Nta muntu ukorera hoteli ziranye nawe. Ndi kuvuga gutya according ku bindi bintu dufite. Bakobwa mwari muri kurira hoteli nangwa mwateguye buriya bukwe, mwaba mwarahawe service nziza, mwaba mwarahawe service mbi nkuko muri kubivuga. Yego mwahawe service mbi, ariko mwahawe service mbi gusa? Mwahawe service mbi gusa?
mwaha ntabwo nshaka kujya muri details ngiye kurangiza bahati. Bivugwa ko aba bantu bagomba guhabwa service muri dote no mu bukwe. Tubyumvikana, bagombaga guhabwa service muri dote no mu bukwe, agomba gucamwa umunsi. Ariyo mpamvu bakubwira ko bamwe muri bo bajya kugura ibyo kurya hanze. Aba bajya kugura ibyo kurya hanze nuko uyu munsi none se mwari kurya breakfast hanyuma mugategereza ngo ubukwe buzongere kuba mubone kongera kurya. Mwisanze gute mujya kwitekera mu gikoni abantu bari kujya mu gikoni? Nuko abakozi bo guteka bari babuze. So ibi bintu rero murebe kuri service zigomba guhabwa abakiriya, ariko mwibuke ko n'uyu muntu n'iyi hoteli nibasohoka bakavuga bagashyira wanu by one akantu hanze, muraza gusanga imbaraga za social media zirimo gusenya, zirimo kurimbura ibikorwa remezo, hagaragazwa gutanga service mbi kandi hari details zitarajya hanze. Uretse n'amafoto n'amavideo arahari yuko byagenze. Baze gufata contract y'aba bantu, hoteli yagombaga kwakira abantu bangahe? Ntabwo ari abantu baje ngo babakire muri hoteli mu bindi byumba, no. Aba ni abantu bagiye tujye tugamira n'ubushobozi buke. Ntabwo dufite abantu bashobora kugira ngo umuntu ajye gufata hoteli akodeshe hoteli yose. Mwabukinze hoteli yose, mwabukinze service zose n'iyo minsi yose mwahamaze. Kuki mwagiye kugura ibyo kurya hanze kandi mwabukinze hoteli mwebwe ihanze amaso? Mwabukinze hoteli mu bukinga service za dote na service z'ubukwe, hanyuma uwo mwanya wo hagati mwari kubaho muti. Niyo mpamvu bamwe mu bantu bari bahari bajya kugura ibyo kurya hanze. Sindi buze gutinda kuri iki kintu rero, nanasoza kugira ngo n'abandi bavuge. Ni byiza ko tunenga service zidatangwa, platform zacu na profile zacu zibe izo gukanga, zo kugira tuceceka cyangwa nkwerekisi mvuge gutanga service mbi. Nguyu umwana ari hano yaragiye bamuhereza service mbi, biragaragara, twaraje hano turabyamagana. Ariko hoteli nk'iyi ngiyi yakira abantu batandukanye, kuza hano bakagenda bakajya ku kantu ku kandi. Ese kambabazi abantu mwese mwagiye kurira hoteli, ibi byo kurya batweretse nibyo byo kurira ira hoteli isavinga gusa? Ndabaza, ibi nibyo kurya twabonye nibyo niyo ntuza, niyo masahani ya hoteli Marara yonyine ahari? Ntabwo washaka kugaragaza ikintu kibi ku nzu nk'iriya ngo ukibure urimo urafotora umunekera biriya bintu mwaje none ngo hoteli yabaye igabura nabi, ikora ibintu bibi. Sinshimye service mbi zakeburwa, ariko abantu nabwo kuza hano tukicara turi 2,000. Izi social media tumeze nk'amamashini. Umuntu umaze kuvuga undaraza kugira ngo audience itanyumva nabi ko bagiye bashyiraho udutoki, abantu bakagendera muri iyo ngibyo nk'indogobe. S'il te plaît, iyi ni hoteli ishobora gutanga service mbi. Aba bantu bajya gufata iriya hoteli bakoze contract, bafite amasezerano bagiranye, baramutse badahawe service ni igihugu kigendera ku mategeko, bagende babakorera refund ndetse babace n'amande bahanwe. Turi kumwe? Ariko guterura hoteli hano utaranahakandagira, uwahawe service mbi ku Gisenyi, uwahawe service mbi mu kindi gihugu, akazana ubwo burakari bw'uko hoteli yamuhaye service mbi, akazana agafata hoteli Marara agahita yicira urubanza. Here we are not being fair. Ntabwo ira ni company, ntabwo bari buze kuri social media ngo nibaze kuri social media baze kugira, no. Icyo bari bukore barakoresha contract bagiranye n'aba bana, bagende bajye mu nkiko. Turimo kwicirwa izina, bari kuturimbura. Winiza justice. So sindi buze kuvuga byinshi, reka ndekera ndarondogoye, ariko niba mushaka kugira ngo tuzane details natwe mubwize tuzane details z'akantu ku kandi kurira hoteli. Yagomba kwakira abantu bangahe biriya byumba 20, hanyuma byarimo abantu bangahe? Ese aba bantu bananiwe kwakira umubare w'abantu mwinshi baje bikubye kabiri? So sindi umuvugizi w'iyo hoteli nta n'umuntu waho nziranye nawe, ariko Mackenzie muri gukoresha platform zanyu kuko muzwi. Mugafata kampani y'umuntu mukayirunda hitaka. Mugira umunsi mwiza. Turazana ama video n'ibindi rero tuzashyira hanze ibindi kandi biri kuri side yindi. Murakoze. All right.